வெல்கம் டு TechSha. நான் உங்கள் நசிமா. நான் உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியலில் ஆங்குலர், ASP.NET Web API, ASP.NET Core API அண்ட் SQL Server யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தினா ஃபுல்-ஃப்ளெஜ்ட் டுட்டோரியல் சீரிஸ் கொடுக்க போகிறேன். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆங்குலர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் ஆங்குலருக்கான என்விரான்மெண்ட் செட்டப் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்ப்போம். நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எடிட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். செட்டப்புக்கு பேக்கெண்ட் சர்வர் வேணும். அதுக்காக நம்ம Node.js யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த Node.js விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் அண்ட் NPMக்கான பர்பஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Node.js.org அப்படின்ற அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இவங்க 32 பிட் அண்ட் 64 பிட் அப்படின்ற ரெண்டு வெரைட்டிஸில் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் உங்களோட ஓஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம். நான் என்னோடய ஓஎஸ் 64 பிட்ன்றதுனால 64 பிட் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. லைசன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது உங்களுக்கு நோட் எந்த பாத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகணும் அப்படின்றத இதில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த பேக்கேஜஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட இன்ஸ்டால் ஆகும். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர். இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இன்ஸ்டால் ஆகிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்றதில் பார்த்துடலாம். உங்கள் ப்ரௌசரில் போயிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுங்க. அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். download.code.visualstudio.com. நமக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இது ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். எந்த விதமான லைசன்ஸும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. நம்ம இதில் இன்ஸ்டாலரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நோடு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு Node.js இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டவுன்லோட் ஆகிக்கிட்டோம்.
நமக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. இதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க லைசன்ஸை. நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வந்து எந்த பாத்தில் சேவ் ஆகணுமோ அந்த பாத்தை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஆட் ஓப்பன் வித் கோடுன்ற ஷார்ட்கட் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் கோட் எடிட்டர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடலாம். இது வந்து பார்த்து கொடுத்துடலாம். இன்ஸ்டால். ஃபினிஷ். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் வந்து ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் உங்களோட தீம் வந்து கலர் தீமில் போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி தீம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் Node.js நோடு அண்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோ அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.